ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ head deacon church ka leaders amasung members khudingmakta isorgi mingda salam pijari aduga loinamakta JMC ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ JMC ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃꯅ JMC ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ JMC ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯔꯛ ꯇꯧꯁꯦꯀꯣ JMC ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ JMC ꯍꯥꯏꯌꯣꯀꯣ JMC ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯤ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯉꯥꯡꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯐꯕ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯌꯥꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ओके मिक्स तौगे येंगे कया बो ngangera yengse aduga mix तौरगा ngange aina aigi sermon si chatingaida amara isorda प्रार्थना तौसेको Most gracious loving heavenly Father, we really want to thank you for the beautiful day that you have given to us. It's not because of our good deeds, but it is because of Thy grace that we are able to see this beautiful delight in our life. Lord, in spite of our lapses, in spite of our flaw, you have always continued to bless us. We really want to thank you for that. As we are ready to eat the spiritual food, we ask your blessing in the midst of us. Let your Holy Spirit dwell in each and every person's heart so that we may be able to understand what the Bible says and we may be able to follow according to that so that we may glorify your name in the heaven above. We pray in Jesus' name. Amen. Ngasi aina Bible ni chapter C, 1 King 17, 1 King chapter 17 verses 1 lagi hauruga akoina 19 ho adum yengani asida Elijah prophet Elijah ki maramda wari ko asida story le adu mai khaigani akoina adu kari haibra adu yengani asida adu aina aigi sermon ki topic si karamaina thamra hairadi God is all we need aikoina kwaidagi darkar oinisi karira hairadi ipa isor si aikoina kwaidagi darkar oibani adugi topic aina pure hujik aikoina personal amama da hangadi nang da kani darkar oibra hangadi aikoi mi si tunghangbenina aikoi gi darkar su tunghangani ama na di haigani hujik IC government ni job pame ama na di haigani IC hujik di paisa pame ama na di haigani hujik paksi IG gari pame hujik ai kari pame haradi ai lohomba pame mi ama gi needs layeba mi ama gi desire laye adu aikoina Bible da yengba matamdadi kari ubra hairadi asi prithvi gi pot ngaktani aduna aikoi bu satisfied piroi adu aikoi na darkar oibisi one of the most important thing that we need our life at this right moment is the living God aikoi gi isor si aikoi gi punsi da yam darkar oiba amani adu gi maramda aikoi khajiktan yengse aikoi na first king gi 17 da param damda asida Elijah ki story khara phange adugi Elijah ki story laktiba
haidringayda aina asigi background si khara haige adu matamda first king gi matamda si Israel si kare heba king na rule doba matam neba adu matamda kanana rule dobra hairadi king Ahab haibana mana rule dobani adu king Ahab na rule doba matamda magi nupi si kari kobra hairadi magi nupi si Jezebel haina kowe adu aikoina Bible da yengba matamda Jezebel haina nupi si khwaidagi pattaba nupi haina aikoina paba thame go aduga Israel ki history da Ahab si di 7th king tareta first second third fourth fifth sixth seventh da lakpa king ni adu Israel ki 7th king si Ahab ni aduga Ahab na loba nupi si masi Israel matego maji atuppa jati ki nupi lobani Sidon haiba mapam gi mana nupi lobani adu makoi di isor bu khoromde Jezebel si isor bu khoromde madi isor bu thajade she does not believe in God manadi kana bu thajabra manadi kana bu khorombra haidi manadi laida bal haiba laida mana khorombani adu mana khoromba madamda mana amagi nupa king Ahab da haye mana Israel da rule do bani na mana kari haidi Sidon da leiba bal gi murti du Israel da puro haina haye adu haiba matamda king ne sumagi nupina haiba wadi du taraga kari tobra haidi Sidon da leiba bal gi murti du mana Samaria da puraye Israel di capital oina leibani adu matamda Samaria da puraye Samaria da purakpa matamda asida ama aikoina khangge da budi kari ra haidi mana hek Samaria da purakpa matamda magi nupi ki wari lorga mana hek Samaria da purakpa matamda di Ahab kari haba king Ahab nadi isor ki wari du kaure isor na haibu du kauraga mana di nupi ki wari du tare aduga nupi ki wari taraga mana kari purakra haidi murti du purakre Israel dadi asingwadi aikoi ki living God da aikoina thagat ke tawbaniba adu rusu manadi bal puraga isor bu kaure isor bu hek kawba matamda kari oire haradi isor si yam saure sawa matamda Elijah da isor na wari tuwe karaman tawbra haradi chalaga Ahab da hayo kari hayo haradi hujik nangi nupina tawdina leibudu adu lale nan koi si isor ki against that chakpanina hujik di isor saure nan koi ki mapamda ai isor na haiti ngai ko nung churoi haina adu mana declare do reba ko adu mana haina matamda Elijah si chakra da hai king Ahab da hai aduga Jezebel da hai adu isor na asumai na hai ko isor na koina asigi Israel ki leader oina leiba matamda koina isor na yadaba yadingdaba thabat tawbagi damak isor si saure hujik di asida nung churoi aduga nangkoi na taurisi lale haina haiba matamda Jezebel si yam sauba matamda mana kari hairadi mana order pi hairadi Elijah na hathokro kill that God's man ko adumaina order pi ba matamda Israel kareba Elijah si yam kiba matamda isor na mabu haye kari haibra yingse hujik si ko aina hujik ki kara background si kara haibni hujik yingse aina Bible da para yingse Elijah 1 King chapter 17 verse 1 aduga pase asimaina leye sida now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Adu high grade Elijah na Ahab would high grade. Adu high matamda next sakani haibra insiko. Then the word of
Isor na haye ko mabu Elijah ko. Live there, turn eastward and hide in Kerith Revine, east of Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Ay mana hojik isor na mabu haye nang sikana da chalo hairadi brook hairadi stream ko ai pani stream so hairaye pikpa kari river stream flow tawba mafam laye aduda chalo haina adu mafam di karamba mafam ra hairadi brook oibanina yam ingba mafam ni ko yam ingba mafam ni aduga brook oibanina asum side chu mountain laye asum side chu mountain laye adu mafam di yam pikrega aduda kreba isindu flow tawbani ko yam ingba mafam da adu isona haibidi mabu aduda chalo aduda chatraga nan kari tawo hairadi aina nangbu fit tawbani aduga ising aduda leiba ising tu adu thawo haina mana order bigre adu Elijah na isu ki wahidu taraga masi chakre ko chat pa matanda hujik ai koi na khanse ko ai koi si social animal ni ai koi si mi punna nata tillaga hamda badi yan numaite lonely feel the way ko adu isor na hayen nang adu mapam da chalo ai ba matanda Elijah si chakre chat pa matanda hujik ai ga nang du Elijah oyo ba ai ga nang du Elijah oyo ba mana chat pa mapam du ai ga nang matanda chake do ni ko kana malu su leite only me ko mi amana chake do ni adu mapam da adu ma chakre ba chat pa mapam matanda masi lonely feel do ni ko ai ko mi ni khanse let's come to the reality natra asidi story ne ba ai ko ki let's put this story into our practical life ai ko ki consider asi story si hapse ba adu matamda ai ko real story ki expression tu feelings tu adu khangni ba bible pa ba matamda ai ko na zero paradi kari shu khangroi ai ko na ai masalat ni hare khalaga ai ko na paradi adu feelings tu lakani ba adu Elijah ni chakra matamda masi yamna lonely wigre masi kana bu wari sani ngai shu litre ko masi lonely wigre adu da ai ko na kani khambra haibadi isor nadi aiga nangudi world laibasi ai ko ki maru leirano ama leirano adu da thadokro nandi isor ki dalam nang talao isor bu matam piyo lonely oiraga nang isor bu matam piyo haina adu uba ngame ba sida ko adu Elijah nu brook da chakre chakpa matamda masi kari dobra haidi ising aduda ising lakpa nama thaye aduga raven haiba uchitna magi daga bread ubiye ko bread ubiye aduga kari ubra haidi kanasu leite uji isona haiba kunga nungsu churoi haina haigre ko aduga rusu nung chudaba matamda su magi daga ising laine natra ising laine adugi blessing nu yemoy ba isor bu thajabagi machat pani ko aduga ising nung chudaba mafamda ising lae magi na thakningai ko isor ki blessing tu adu ataina magi dama masi ai kari thongera kari chagera khaningai su dakar hoidre maramdi uchek na magi dama kari pura bread ikhe ko adu haibani kari ra hairadi ai koi ki punsida ai koi na yamda wakal kariba yam wakal khaleba horen kari chasera hai ko adu na kari pura hairadi nangi chaningai nangi thakningai du nang kari su wakal da warnu ai bini hai na yeba jisu da isor na du pina ga yeba natra adu mana kariba uchek na lai pire ising aduda longbu kreba lakbu mana thakre ko thakpa hingre aduda ai na kari ubra hadi bujik si Elijah ki support si kana ra hadi magi only reliable source si kana ra hadi ising lere group ko number 2 da uchek lere adu khana leiraga ising du laktre the brook was dry adu kari ko hambra hadi ising du adu ba laktre
का तौनी है अदु ईश्वर ना करी है करी खनले ईश्वर ना है नदी माना असी ग्रुप दा डिबेट करदी मा आइबु खाउनी हैरगा ग्रुप तु माना स्टॉप हंग्रे अदु मतम दगी इलाइजा करी दोब्रे मा ईश्वर दा हलखरे को अदुनी आइकोई की पुंसी दा सुको आइकोई दा पांगा लोइना मा आइकोई फंगा याय go आइकोई ना पैसा पांगनी पैसा फंगा याय आइकोई ना करेगा आइकोई की जॉब पांगनी जॉब फंगा याय लोइना मा फंगा याय अदु फंगा मतमदा आइकोई ना हे ईश्वर दा काउदी आइकोई ना फंगिदु अदु लोइना मा लोइखरेनी go आइकोई ना अदु यामना निंसी की दोबनी इस होजित इलाइजा की is the Elijah story na du pachan ko hale ko ai koida ko aduga next thing se ba huji magi groups kare ising su latre aduga masi wakhan din numai ne nanga ai oi se ba Elijah ki matham mapam da ko ising su one of the most reliable source ising ki source tu latre huji dikar mai bogara wakhan ya numai ne ko wakhan wa ne ba adu wakhan wa ba matam da Elijah da kani hebra isor na kani hebra kani Elijah da Zarephath haiba mapam da chalo haina haini ko Zarephath adu na kani uhangra hailadi aikoi ki blessing lakpadu aikoi na isor lakpa madam da aikoi na phang ki blessing du adu aikoi na isor bu khauradi ko aikoi ki blessing di lakroi adu isu adu madam da aikoi na isor bu thajaradi ko believe tawradi aikoi ki blessing ki atoppa door tu open hoini ba hujik magi group tu dry hoire adu isu ma bu kadai chalo hairadi Zarephath haiba mafam da chalo magi darkar du aduda nang darkar oidu aduda nang na phamani haina piye ko aduga next verse inse ko 7 dasmen hai inse Elijah and the widow at Zarephath. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering stick. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord God your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. See that? Elijah da isor na haye nang Zarephath haiba mapam da chalo aduda widow ama laini mana nang idamak prepare tawni haina adu Zarephath haiba mapam da ma chappa hore Zarephath si kanai da lebra haidi Sidon na leini ko Sidon si kana ba mapam ra haidi Jezebel ki mapam ni Jezebel na order pire Elijah na halo haina ko huji isor na kani haidi nang ko halo haiba mapam da nang chalo haina hairene nang na ai iseba asi town chappa matam da aikoi da hakuni haina aikoi da khange adu rusu isor na haina nang chalo da chakera chaloidra khanse do mara isor na haina ni chalo haina adu Elijah ni chakre ko Elijah ni chakre ba mana kari su khanda bi da adu chakre mana he fully committed himself to God and he went there adu mapam da masi chakre chakpa matam da mana uye adu da widow amale mana kari tawra haina masi sing khra lowraga lebni adu matam da Elijah na he bring me a cup of water ising pro ai lamak ko adu hai adu nu kreba adu hanu bidu masi ising lowni haina chappa matam da mana order bi kari ibra haina di bread chu piro ai lamak ko bread chu piro request to le ba nan na bread le di khara piu
request to the money direct order the way restaurant ama da chalaga order tawagum na mana direct order the way ko adu kari ki mana order tawba mangra hari mas isor da thase ni ko Elijah si isor da thase ba isor na ready hoina thangani haina thaja lo ki da mana chalaga hanubi adu da direct hai puro wa ko adu matanda hanubi na kari hai ni haradi ai dadi adu kumba kari su lete khara floor le aduga tan seningai aduga olive oil thau khara le adu aina kari dogena haidi adu shemaga aiga ai macam pasi adu charaga sigrani ko adu matamda ujit aikoina khanseba isor na Elijah da kari haye haidi Sidon da chalo Sidon da the place where Jezebel was there okay adu matamda mana kidamida adu chakre chakpa matamda mana karamba yunda chalo hairadi widow ki yunda chalo hairani widow sidi karamba mida hairadi kana su support tawdaba mi magi backside background da support kana su nei hoy ko Elijah di ma go hatok ke tawba mafamda chakre adu magi labang di kana su support lete adu nakani muhammara hairadi support leida da mafamda su isori nan mu support pini nan ku kangani haina leye adu muhale ko adu muhale adu ga kani haibra Elijah na nubina di hanubina di haigre kani su lete ai da di haira hai adu rusu Elijah na kani haibra yese ko Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me, from what you have, and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the the God of Israel says: the jar of flour will not be used up, and the jug of olive oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Ngai ma wahai wasida phamra isona hai nan chalaga ai da makra lok semo adu the next din nan ga nan di macha ba ga lok semo maram di isona hai asida nun chudri phauti nan di da leiba potu kana kaneba adu leibini adu roi haina haiyeba thaja budu adu mana kari dawe isona hai ba gumna mana tawe nubina kari hanubina su ille ga mana Elijah na order piba lai na tawe adu ai kuna makhada pawa da kari phamne radi Elijah na huti khai ga gumna magi leiba kana leiba floor du adu loi deba adu leibini oil su adu leye magi floor su adu leye ko adu na kari uhale haladi Elijah bu isorna magi thabak tawningai dabak thabani na ko Elijah the blessing phamera from Elijah through Elijah even the widow get the blessing adu na kari uhale haladi ai ga nanna isor bu thajara thabak tawradi ai ga nanta blessing phamroi ai ki leiba imong kudi magda ai ki villagers kudi magda ai ki church ka leiba members kudi magda ai ki through the blessing phamgani haina uyera ko adu ai ko hoji asing bana darkar oirisi krira hari isoi hoji ko na tawrisi kana na tawra isona tawera ko nasai ki ising di latre ujeksu latre hoji hanubi nagari hai ai ni tamaki amagat chalari loire adudagi di leiti haina heba adu kana na niti kita makana na pira isona piheba the most important thing that we need right now in our life is only God because he is the only savior who can save us from all the troubles from all the needs loina mag aikoina darkar tawa aikoina punsi da lakpa phattaba loina mag sigana na control to namura hai isona namema adugi we need God aduga hanubi aduna kari tawre hari magi dama mana Elijah na hai baguna loina mag tawre tawraga makoina chara ga
मखोइना चाला ब्रेड चारसु मखोइगी लेबा फ्लोर आटा अदुम लुइएबा पुंसी चुट अदुम इशोरना करेबा नून हारिङाइदा अदुम लेये अदु मखोइ अनिदि अदु चारगा अदु फमेबा अदु ना करी उहालबुरा आइदि अखोइना इशोरदा थाजरदि माना अखोइगी दमा ब्लेसिंग अमादि अदुम पीरी को याम वारबा मतमदासु ब्लेसिंग लाकनी याम नुंगाइबा मतमदासु ब्लेसिंग फंगनी अदु द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट अखोइना इशोरबु कावबा यादे हेक कावरे हेक ब्लेसिंग दि लुइख्रे को अदु अखोइना उबा फंगेबा हुजी आइना असिदा अमा हाइनिंगा अदुना करीना हाइरदि मादा फर्स्ट दा इलाइजा दा करी मफमदा चलो हाइरदि ब्रुक दा चलो हाइ अदु ब्रुक सिगदा मा मफमरा इंबा मफमको इसिंग अदुम लाखनि अदु इंबा मफमनि लोननि मफमनि अदु दा चले अदु दा चलगा नेक्स्ट डे ईश्वर दा करी हाइरदि माबु जरफेट दा चलो हाइनि जरफेट की मीनिंग सी करी हाइब्रा हाइरदि रिफाइनरी नसाइदी याम इंबा मफमदा इलाइजा फंगनी हुजिदी refinery si karaba mafamda oibra hairadi the place where it is very hot refine akoina gold refine towa ama refine towa si karaba mafamda towa maida toweba maidi karaba mafamda hairadi hottest place neba ko mana yak ingba mafamda leibni adu isor na friend ma bu kadai da pura hairadi one of the hottest place ta pureba ma bu refine toweba ko refine toweba अदु ना कई उबरा है नदी माँ अकोई की पुंसी दा सुको यार नुमाइदा बा मफम नुमित लाकनी है बा मुझे इलाइजा की पुना को लाकना सु नुमित आमादी ज़रफ़ेट हाई बा मफम दा प्यूरिफाइड तो बा मफम दा ईश्वर ना अकोई बु सोई दना पुरोगनी अदु दा याव निगाई अकोई ना ईश्वर ना तोगनी है नदु अदु थाजगी तोगनी है अकोई ना को one of the coldest place that they need Dumana, one of the hottest place that Chakreba. Aduna kari wahale hai Isor bu thazaraga mana only my need is God hai thazaraga batunga mana thabak tawunina masi blessing ya tu thamaga liyeba. Ngasi aikoni punsi da su adumi aikoni waba yam lakani adu waba lakpa batunga Isor na aikoni bukarana na command dawra adu mana command dawraga aikoni karana response dawra अदु सिदा थाटो बेमा माना कमांड पिक्रे नन असि तो वो है कमांड पिक्रे अदु अकोइ रेस्पॉन्स तो बुदु हजतरदी अकोइ की पुंसीदा ब्लेसिंग फामो अकोइ की पुंसीदा ब्लेसिंग फामरदी आई द नदी थ्रू दी अकोइ की फैमिली दा सु ब्लेसिंग लाको है अदु ब्लेसिंग फांगे हैरदी we have to think that the most important thing that we need in our life is God, and if we obey God, then we are going to become a successful person, and from you and me, the blessing will be poured upon our family. So, adu akoi kaun soi kaun ngai to wei and khale akoi agi maiti lonsi kra di uta pura so era ba yai maram di maiti lon toina nam da ni ko adu ki akoi ki pusida miracles see Elijah की पुंसीदा miracles उबर कुमना अकोई की पुंसीदा सो miracles उन्हीं है नदी अकोई ना every time we need to put God at first step अदु नदी Elijah की कुमना माबु वाटे कोई बंगो पमदा सु ईश्वर ना माबु protect होने को माबु miracles उहले का इस नून चूदो का पमदा सु माबु की इसी पीरे को करीशु ये लोगे खलो यंसे वा उचित अमाना ब्रेड उगलू ये मोने अदु खल्ला सुथोके बाबा अदु ईश्वर ना तोनी बा वैन मसी it was the work done by our God अदु गा अकोई की पुंसीदा miracles हमनिङाई अकोई ना खल्लादी let's put God on first we have to think that the most important thing that we need right now in our life is God not other things पृथ्वी की लेबादी अदुम लेनी को अकोई सिगा मतदा अदुदी अकोई पुरगा चालुवाई
अदुना अखोइना पुरगा चटके तौनी करिना हायदि अखोइनि थमोइनि चटकनी अदु चटपा मतमदा अखोइना ईश्वरबु फर्स्ट थमद्रदि अखोइनि पुसिदा फर्स्ट थमद्रदि अखोइना अखोइनि थवाइसु मांखिनि को अदु लेट्स पुट गॉड इन फर्स्ट so that we will get miracles in our life नुखोइ लोइनमकना याम फजन तागनिदमक याम नुमाय आइना वारी बाइबल की वारी तो SSC पीबा मतमदा लानबा खोटपा हाइरसु नखोइनसु कोपियो इसोरसु कोपिसु हाइना हाइंगे एरो हजिकि मतमसि आइना आइकोइदि कंडक्टर अदु थैंक यू